So hello everybody, hello. Very good afternoon to all of you. Andaru Cheppandi. This is me, your physics teacher Ahat sir, welcoming all of you to this beautiful session in physics. Am I audible? Am I visible? Okasari reply ivandi andaru. Yes. Right. Everything clear? Everything clear? Yes, everything clear. Andaru chudandi. Okay. So the timing of the lecture was actually scheduled at 1 p.m. Kani ide I'm taking it at 12 itself. Okay, because of some reasons, lack of studios. Sare. Okay, మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. Yes, so we don't have much time left. ఇది modern physics కి ఒక part. That means the part 4 of your modern physics, okay? అదే సో ఇప్పటిదాకా we have completed the 3 parts. ఈ 3 parts లో లాస్ట్ వరకు we have completed the nuclei chapter, okay? Nuclei. Mari ee session kosame the name of the chapter that we will be studying is going to be your dual nature of matter andaru. Yes, please the reply ivandi andaru. All clear? Audio, video? Yes. Please reply. Okay, wait a minute. I think my side some problem is there. Let me just fix it, then we will continue with this session. Right. Hi, good afternoon andaru. Okay, so mari ippudu without wasting time we will just start. Increase your voice a little bit, sir. Ippudu I don't know how to increase it. Sorry, please adjust with the volume. Hi, good afternoon everybody. Good afternoon, a very good afternoon to all of you. Please check if everything is clear or not clear. Sorry. Okay, so now we are going to start with the discussion. Okay. Yes, voice problem with the voice ఇప్పుడు చెప్పండి. All clear? Oh my goodness. Hey, what is happening ra? Repetition ఇది. All clear guys? Please reply ఇవ్వండి, చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. Yes. So I hope everything is clear. Okay, మరి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. All clear, right? Yes. అయితే so for this session చెప్పండి, the name is going to be the dual nature of radiation and matter. Okay, dual nature of matter. Okay, time అంటే అసలు తక్కువ ఉంటుంది అందరూ. So I have also got somewhere around 1 to 1.5 hours for this session. Okay, yes, 1:30 వరకు అంటే 1 hour 20 minutes ఇదే కదా. yes అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి, ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యంగా యూ ఓన్లీ హ్యావ్ 2 concepts టు లెర్న్. ఓకే, 2 concepts మాత్రమే ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ కన్సెప్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద డి బ్రాగ్లీ హైపోథెసిస్. ఓకే, బ్రాగ్లీ లేదా డి బ్రాయ్ హైపోథెసిస్ అని అంటారు. Understanding the first concept that we are going to discuss. Ide de Broglie hypothesis, alage the second one is going to be the photoelectric effect. Ade, that's it. Okay, మరి ఇప్పటిదాకా వచ్చిన questions లోంచి 99% of the questions are only from these 2 topics. అర్థమైంది అందరికీ? సరే, so let us start with one by one అందరూ. ఓకే, హాయ్ కాన్మణి, హాయ్. సరే చూడండి, ఇదిగో. సో ద ఫస్ట్ టాపిక్ అంటే ఇదే డి బ్రాగ్లీ హైపోథెసిస్ లేదా డి బ్రాయ్ హైపోథెసిస్. ఓకే, చూడండి అందరూ, ఏంట్రా ఇది డి బ్రాయ్ హైపోథెసిస్. ఓకే, ఎస్, మామూలుగానే ఒక సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుందిరా. ఓకే, ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఈజ్ అ వేవ్, ఎవ్రీ వేవ్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ అని అంటారు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, పార్టికల్ వేవ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్. అర్థం చేసుకోండి. సో బేసికలీ ఈ డి బ్రాయర్ హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ పిహెచ్డి స్టూడెంట్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క పిహెచ్డి స్టూడెంట్ కోసమే ఒక థీసిస్ ప్రిపేర్ చేయాలి బిఫోర్ గెటింగ్ అ డిగ్రీ. అదే, సో ఈ థీసిస్లో రిలేటివిటీ థియరీ రా. ఓకే, దేర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ రిలేటివిటీ థియరీ. ఈ థియరీలో యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ అ ఫార్ములా. ఓకే, ద energy of a photon. Okay, energy of a photon is simply equals to p square c square plus m square c to the power 4. This is the formula. Andaru gurtu pettukondi. Okay, actually e square undali.
So E square is equals to P square C square plus M square. Okay. This is the formula from the relativity theory. Kani. If you see in case of a photon, formula మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండిరా. ఓకే చూడండి, యాక్చువల్గానే ఏం చెప్పాలంటే ఈ చాప్టర్లో మీకు టైం పాస్ అంటే చాలా ఉంటుంది, ఫార్ములాస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, మరి ఎక్స్ట్రా డిస్కషన్ అంటే సార్ వాయిస్ లోగా ఉంటుంది, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ రా. ఓకే ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. శివకుమారి ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ డియర్. సార్ వాయిస్ వస్తుంది. అరే బాబు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలరా, ఐ రియలీ డోంట్ నో, వీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ అవర్ టైం రా ఈ మొత్తంలో. అదే సో ఇఫ్ వాయిస్ నాట్ కమింగ్, ఆడియో నాట్ కమింగ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గాన్. నౌ క్లియర్? అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. Hello. Please reply if all clear. Please చెప్పండి అందరూ if everything is clear, not clear. No. Okay. Right. I hope everything is clear, right? Okay. Right. Thank you. Right. Clear కదా? Yes. All clear, all right, all good. Sir. So let us continue the discussion. అందరూ చూడండి ఒకసారి. Yes. అయితే this was the actual relativity theory equation. Okay. Energy square is equals to P అంటే momentum, P square C square. C అంటే speed of the particle రా. ఓకే నా ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఫోటాన్ కోసమే అప్లై చేయాలి. ఓకే నా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ అ ఫోటాన్. ఓకే ఫోటాన్ అంటే లైట్ పార్టికల్ ఇది. ఓకే సో మీ ఫోటాన్ కోసమే రెస్ట్ మాస్ ఎంతరా? ఓకే రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అంటే 0 అజ్యూమ్ చేయాలి. ఓకే ఇట్స్ అ మాస్లెస్ క్వాంటిటీ. అందరు చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే అదే అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమో 0 అయితే ఇది గాన్. దట్ మీన్స్ ఎనర్జీ స్క్వేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు P స్క్వేర్ C స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎంత సార్? hc బై లాంబ్డా. ఇదే దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు P స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై C స్క్వేర్. వచ్చింది కదా? అంటే hc డివైడెడ్ బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P ఇంటూ C. వచ్చింది కదా? CC గాన్. అందరూ చూడండి, అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఈజ్ గివెన్ బై h అపాన్ లాంబ్డా. ఇది చూడండి అందరూ, దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ యాక్చువల్లీ వ్యాలిడ్ ఫర్ అ ఫోటాన్. ఓకే సో మొదటిగా సార్ మైక్ దగ్గర పెట్టండి. అరే ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ రా, వెరీ క్లోజ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్. ఓకే బట్ ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. ఓకే ఈవెన్ ఇఫ్ లో వాయిస్, అదే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ దిస్ యాక్చువల్లీ. అందరూ మీరే అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ ఆడిబుల్ నౌ. ఓకే ఎస్. Did you understand this? ఇదిగో ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వెల్ అనుకోండి. ఓకే
ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంట్రా సిచ్యువేషన్ ఏంటి, కన్క్లూజన్ ఏంటి, మరి ఫార్ములా ఏంటి చూడండి అందరూ. ఫార్ అ ఫోటాన్, అందరు చూడండి, ఫార్ అ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇంటూ సి, అదే సారీ పి ఇంటూ సి రా, పి ఇంటూ సి. ఓకే, పి అంటే ఏంటి సార్, పి ఇస్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అలాగే సి అంటే సి ఇస్ ద స్పీడ్, దాట్స్ ఇట్. స్పీడ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లో వాయిస్, ఐఎమ్ రియలీ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ మ్యాన్. It's clear, not clear. ఇట్స్ క్లియర్ కదరా. Okay, it's a mass. It's clear, not clear. Energy is equals to h into c. Okay. It's not clear. Not clear. See your phone, take your phone. What are you doing? Sorry, P into C. Audio is low or? Yeah, low. Okay. It's really low. Yeah, low. Speak up. Clear now? Hello. Yes, now it's audible. But again, it's falling. Clear now? Hello. Yes, now it's clear. Please reply, all of you. I hope it's clear now, okay? But it is going in the middle. Yes. Hello, everybody. Please reply if all clear. Hello, everybody. Please reply if all clear. Yes. So I think the voice is lagging. Yeah, something like this. Low and high. The problem with the mic or something. Yes. So I think the Clear, right? clear now. Yes. So చెప్పండి అందు. All clear, sir. Now clear, sir. But maybe it's actually a little scary, no? NEET, Telugu NEET, Vedantu Telugu NEET. Yeah, sure. Okay. So, here you go. This is a case, okay? So, energy of a photon is equals to momentum times the speed. అదే సో ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ కోసమే మన దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది hc by lambda. అలాగే మొమెంటం అంటే ఇది మొమెంటం ఓన్లీ, c అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్, ఇదే కదా. అందులో చూడండి, రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి 0. అంటే ఇఫ్ అ ఫోటాన్ ఇస్ అట్ రెస్ట్, మాస్ ఇస్ 0 రా. మూవింగ్ ఫోటాన్ కోసమే మాస్ 0 కాదు. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఐ సే అ ఫోటాన్ ఇస్ మూవింగ్, అందరూ చూడండి, ఇది మొత్తం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కి డిస్కషన్, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కాదు, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కి డిస్కషన్ రా. ఓకే, సో ద మోర్ యూ గో ఇన్ టు ద లెస్ యూ విల్ ఫీల్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, చూడండి, అంటే ఇఫ్ యూ సే సార్ మొమెంటం కోసం మాస్ రావాలి కదా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మొమెంటం రా, p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ స్పీడ్ లేదా వెలాసిటీ. అదే, బట్ వాట్ డిడ్ ఐ సే, ద మాస్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఇస్ 0. మరి మొమెంటం కూడా 0 అవ్వాలి కదా. మరి వై ఇస్ ఇట్ నాట్ గెటింగ్ 0? ఎందుకంటే ఈ కేసులో మాస్ దగ్గర వెలాసిటీ వచ్చింది చూడండి అందరూ. సో స్పీడ్ వచ్చిందంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఇస్ క్లోజ్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. మరి ఆ కేసులో మాస్ విల్ నాట్ బికమ్ 0. ఓకే, జస్ట్ ద కేస్ రా, ఒక సింగిల్ కేసులో ఫోటాన్ కి మాస్ 0 అనుకుంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కేస్? ద కేస్ ఈస్ వేర్ ద ఫోటాన్ ఈస్ అట్ రెస్ట్. అదే రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఈస్ 0. కానీ ఇఫ్ యువర్ ఫోటాన్ ఈస్ మూవింగ్, మాస్ నాట్ 0. అర్థమైంది అందరికి? అయితే ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ రా. ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొమెంటమ్ ఇంటూ స్పీడ్. ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఉంటుందిరా. యువర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈస్ గివెన్ బై hc by lambda. ఇదే కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మొమెంటమ్ మల్టిప్లైడ్ బై స్పీడ్. ఇదిగో cc గాన్. అయితే ఇప్పుడు we will get the momentum is equals to h divided by lambda. This is the momentum of the photon. Photon అంటే ఇది లైట్ పార్టికల్. ఓకే, photon అంటే it is light only రా, ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైట్, క్వాంటా. ఓకే, సరే అందరు చూడండి. సో దిస్ వాజ్ ఆల్ క్లియర్ ఫర్ అ ఫోటాన్. సో ఇది ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ప్రూవన్. కానీ దెర్ వాజ్ అ పిహెచ్డి స్టూడెంట్. ఓకే, పిహెచ్డి
scholar, Louis de Broglie. Understand? He has made a very weird assumption, okay, very strange assumption. ఏంటిది? ఈ ఫార్ములా ఫోటాన్ కోసమే కదా, మరి లైట్ ఆల్సో బిహేవ్స్ యాజ్ అ పార్టికల్ కదా, అంటే కెన్ ఐ సే ఎవ్రీ పార్టికల్ ఆల్సో షుడ్ బిహేవ్ యాజ్ అ వేవ్ రా? అంటే లైట్ దగ్గర రెండు నేచర్ కూడా ఉంటుంది, అంటే లైట్ ఈజ్ ఆల్సో అ వేవ్, లైట్ ఈజ్ ఆల్సో అ పార్టికల్. మరి your de Broglie, he has generalized this idea for a particle also, and he said the particle can also be a wave and a particle at the same time. మరి అట్లా ఉంటే what is the formula for the wavelength? ఇదే సేమ్ థింగ్. అంటే చూడండి, de Broglie, he has said that ఏదైనా పార్టికల్ ఉంటే కానీ తీసుకోండి, ఇట్ ఈజ్ పార్టికల్ ఆల్సో, అలాగే వేవ్ ఆల్సో. మరి మీకు మొమెంటం కావాలంటే h/λ చెప్పాలి, వేవ్ లెంత్ కావాలంటే h/p చెప్పాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ దట్ హీ హాజ్ టోల్డ్. చూడండి అందరూ, ఈ అజంప్షన్ కోసమే ఏం ప్రూఫ్ కాదు. ఓకే, హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దిస్ అజంప్షన్. కానీ ఈ అజంప్షన్ చేసినప్పుడు దేర్ వేర్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫినామినా దట్ వేర్ గెటింగ్ సింప్లిఫైడ్. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ de Broglie హైపోథసిస్. అర్థమైంది అందరికి? అంటే de Broglie హైపోథసిస్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఇస్ అ వేవ్, ఎవ్రీ వేవ్ ఇస్ అ పార్టికల్. అదే, కానీ బిఫోర్ de Broglie దిస్ ఐడియా వాజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, ఎప్పటిదాకా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ హ్యాస్ జస్ట్ ప్రూవ్డ్ ద పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. Okay, Albert Einstein ke mundu there were lots of scientists that proved that the light is a wave. Okay, so modatiga Newton ochindi. Newton has said that light is a particle corpuscular theory ichadu. Dan tarvata there came lots and lots of scientists, Huygens. Okay, dan tarvata there were Youngs. Okay, Thomas Young. These scientists have done the experiments and they have said that the light is a wave. Dan tarvata mari okasari Albert Einstein ochindi, he has said that the light is a particle. Okay, photoelectric effect ki explanation ichadu. Understanding, and he also got the Nobel Prize for the same explanation. Andaru ante Albert Einstein said that light is a particle. Mari rendu natures confirmed ayindi kada, that means your light is a wave also, light is a particle also. Alage మీ ఫోటాన్ కోసమే కూడా, ఫోటాన్ ఇస్ అ పార్టికల్, కానీ ఈ ఫోటాన్ దగ్గర వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. బట్ de Broglie went a little step ahead and he told that ప్రతి ఒక్క ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే కానీ ఇది పార్టికల్ కూడా ఉంటుంది, అది వేవ్ కూడా ఉంటుంది. అదే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, మరి మీకు ఫార్ములా కావాలంటే ఇది సింపుల్ ఫార్ములా. అందరు చూడండి, ఎప్పుడు P అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా. ఎస్, so ఇప్పుడు we are going to apply this formula in general. Okay, in general for any object, అందరు చూడండి, that means for a matter చెప్పండి, the formula for wavelength is equals to h divided by p. P అంటే ఏంట్రా? momentum of the matter. That's it. Okay, we don't have time, we are running out of time, kabatti I'm taking it in a little fast andaru, even if it's getting little hurry, please adjust. Okay, sir chudandi, so momentum, P ante momentum kada, mari kinetic energy kuda ravalra. P ante momentum ante mass into speed, ante ee object daggara mass untundi, speed kuda untundi, aithe kinetic energy kuda ravali. Okay, ante when you talk about the kinetic energy, చెప్పండి, what is the formula for kinetic energy ra? Your kinetic energy is half mv squared. ఇదే కదా, సో ఒక పని చేయండి, multiply divide with m both sides. So it becomes as 1/2m times of mv square కదా, as simple as this. mv అంటే momentum, అంటే kinetic energy is equals to p square divided by 2m చెప్పొచ్చు. అలాగే momentum is equals to root of 2 times mass times kinetic energy of the object. And if you want the de Broglie wavelength of any object, lambda is equals to h upon p. Kani ippudu chusina kada, we have just seen the formula for the momentum. Cheppandi, what is it? Root of 2mk, where k is the kinetic energy. Ade, root 2mk. This is one more formula for the wavelength of the object given its kinetic energy. Andaru ochindi kada. Yes, this is the second formula. Ippadaka, that is more than sufficient in the case of your de Broglie hypothesis. Okay, andaru ippudu chudandi. Okay, let us now discuss about some questions. Okay, కొన్ని questions ఉన్నాయి రా, PYQs discuss చేద్దాం. అందరు చూడండి, ఇదే an electron is accelerated from rest. Is it visible to you all? It should be visible. Okay, చెప్పండి. Yes, please attempt this question. Okay, possible అయితే I will also attempt it, కానీ I want you to solve this question completely.
మీరే సాల్వ్ చేయాలి. సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయరా, ఇది 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్, అది 2019లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ వెరీ సిమిలారిటీస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరు చూడండి ఒకసారి, మరి చెప్పండి, ఆన్సర్ కూడా చెప్పాలి మీరే. దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. అయితే an electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 10 to the power minus 2 nanometers. The potential difference is dash. చెప్పండి, potential difference కావాలి. ఓకే, ఏమి ఇచ్చారు? potential difference v volt. ఎస్, ఇద్దరు de Broglie wavelength కూడా ఇచ్చారు, అండ్ that's it. ఓకే, చెప్పండి ఆన్సర్ అందరూ. లాంబ్డాకి ఫార్ములా చెప్పాలి. బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫార్ములా ఇన్ యువర్ మైండ్. అందరూ చూడండి, ఫార్ములా కీప్స్ ఎ హ్యూజ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే సరే, సో యూ హ్యావ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ఇనీషియల్ స్పీడ్ 0, పొటెన్షియల్ v. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ v అంటే ఫైనల్ స్పీడ్ లో ఎనర్జీ చెప్పండి రా. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్, అందరు చూడండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ రా, షుడ్ ఐ డ్రా? ఎస్, చూడండి, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, అదే. మరి చూడండి, ఇదే దిస్ ఈజ్ అ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, అంటే దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ ప్లేట్, అలాగే ఇదే నెగటివ్ ప్లేట్. ఈ రెండు ప్లేట్స్ కి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ v ఉంటుంది. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరుగుతుంది సార్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? q ఇంటూ v. ఇదే కదా, q into v. అదే, as simple as that. అంటే సార్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రా, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫార్ములా చెప్పండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు q టైమ్స్ v. q అంటే ఏంట్రా? చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, v అంటే ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, అంటే e మల్టిప్లైడ్ బై v వస్తుంది సింపుల్ టర్మ్స్ లో. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఈ ఎనర్జీ, కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇదే కదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అంటే హాఫ్ మాస్ v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు e టు v. అదే, మరి ఇక్కడ నుంచి మొమెంటం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద వేవ్ లెంత్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ క్యాల్కులేట్ ద మొమెంటం అట్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ సే సార్ 2evm ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఎస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mv హోల్ స్క్వేర్. అంటే మొమెంటం స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది, ఇది 2evm. మరి మొమెంటం వాల్యూ కావాలంటే రూట్ తీసుకోండి. సో రూట్ 2mev, అదే దిస్ ఈస్ ద మొమెంటం వాల్యూ. మరి ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వేవ్ లెంత్ కి ఫార్ములాలో రా. వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h డివైడెడ్ బై p, అంటే లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h డివైడెడ్ బై 2mev. అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, కావాలంటే స్క్వేర్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్. అందరూ చెప్పండి, ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ రా. ఓకే, ఎస్ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ ఏంట్రా? అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వాల్యూ మొత్తం. లాంబ్డా వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా, సో ఒక పని చేయండి, లాంబ్డా స్క్వేర్ లేదా h స్క్వేర్ అపాన్ లాంబ్డా స్క్వేర్ కదా. సో ఒక సింపుల్ టర్మ్స్ లో 2mev is equals to h upon lambda whole square వచ్చింది కదా. అయితే పొటెన్షియల్ వాల్యూ కావాలి, సో 2mev is equals to h upon lambda whole square. మరి v వాల్యూ కావాలంటే h స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మల్టిప్లైడ్ బై వేవ్ లెంత్ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, h వాల్యూ ఏంట్రా? 6.636 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 34 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ 2 మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రా, ఇది 9.1 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 31 kgs. చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 10 to the power minus 19 coulombs మల్టిప్లైడ్ బై లాంబ్డా స్క్వేర్. లాంబ్డా స్క్వేర్ అంటే వేవ్ లెంత్ స్క్వేర్. చూడండి 1.227 minus 2 కదా, హోల్ స్క్వేర్ 1.227 minus 2. సో 1.227 minus 2 హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, యూ విల్ ఆటోమేటికలీ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అందరూ. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దీస్ tedious questions అందరూ. ఓకే, హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గైస్. సార్ చెప్పండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్. Attempt it please and let me know the answer for this.
An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is nearly dash. Mass of electron కూడా ఇచ్చారు. Okay. That was I was thinking, Ra. The same thing I was thinking. There is something problematic. Now all clear. Yes. Yeah. Sir, remember, okay, always remember, ఎప్పుడైనా మీకు పొటెన్షియల్ ఇచ్చినప్పుడు it is expecting from you that you calculate the kinetic energy. అండర్స్టాండింగ్? ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఉంటే కానీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చింది. మరి ఇదే సేమ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. వచ్చింది కదా? ఎస్, గుడ్. పరిమళ, వెరీ గుడ్. రైట్. హాసిని, వెరీ గుడ్. హాసిని, ఎస్ సార్. అయితే చూద్దాం. ఇదిగో దాట్ మీన్స్ చార్జ్ కూడా ఎగలేదు కదరా. ఎస్. సో ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ రా క్యూ ఇంటూ అది ½ mv² ఉండాలి. మరి ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ చార్జ్ టైమ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. అదే సబ్స్టిట్యూట్ లాంబ్డా కావాలి కదా, h డివైడెడ్ బై మొమెంటమ్ అంటే రూట్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ m times ఆఫ్ e times ఆఫ్ v. h వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 6.636 10 to the power -34 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 2 times 2 మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రా. ఏంట్రా ఇది? Can I simply say 1240 by root v? ఇదే కదా? ఎస్, if I'm not wrong, lambda is equals to 1240 divided by root v. ఇదే కదా? 100 ఉండాలిరా. ఎనీవే సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అందరూ. ఇది కాదురా, కాదు. ఎస్, ఫర్ ఎనర్జీ. మిస్అండర్స్టాండింగ్, మై మిస్అండర్స్టాండింగ్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. అయితే లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ వాల్యూ 6.636 రా 10 to the power -34 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 9.1 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power -31 చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 10 to the power -19 మల్టిప్లైడ్ బై పొటెన్షియల్ 10 to the power 4. ఇదే కదా అందరు చూడండి. అయితే 1931 ఎంత ఇది? 50 కదా? 50 - 4 అంటే 46 becomes 23. ఓకే, సో -34 రా 10 to the power -34 into 10 to the power 23 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 10 to the power -11 ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. నౌ ద నంబర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్. సో నంబర్స్ కోసం 6.6 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 291.6. అర్థమైంది? మరి మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా 3.2 కదా. సో 3.2 ఉంటే కానీ రూట్ తీసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ 3.2? అప్రాక్సిమేట్ గా 1.5 సంథింగ్. 1.6 256, 1.8 324. ఓకే, ఎస్. సో ఇది 6.6 డివైడెడ్ బై 3 times ఆఫ్ 1.8 ఉండాలి. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్ గా మీకు వాల్యూ కూడా వస్తుంది. చూడండి. అయితే ఇది 1.2 సంథింగ్, 1.2 into 10 to the power -11 కదా. ఎస్, దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ నాట్ దేర్. అంటే ఇది 12.2 into 10 to the power -12 ఉండాలి. బికాస్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ 1 decimal, పవర్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఎస్. అందరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్ ఇది చెప్పండి. The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at temperature T is dash. Okay, I want the answer for this.
చెప్పండి ఎందుకు? ఎస్. సో ఇది న్యూట్రాన్ రా, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి చెప్తున్నా. అంటే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇది ఎనర్జీ ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలి. ఓకే, అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, న్యూట్రాన్. కానీ న్యూట్రాన్ ని చూడండి ఒకసారి, ఇది ఒక వాట్ షుడ్ ఐ సే, మోనో అటామిక్ గ్యాస్ లాగా కదా. ఇట్ హ్యాస్ అ సింగిల్ ఆటమ్. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ గురించి డూ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దట్ స్టఫ్? డూ యూ రిమెంబర్ ఇట్? చూడండి, ఇది న్యూట్రాన్ అంటే ఇట్స్ సింగిల్ ఆటమ్. అందరు సింగిల్ ఆటమ్ అంటే ఈ న్యూట్రాన్ దగ్గర 3 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి. అదే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, డిగ్రీ ఆఫ్ రొటేషన్ నాట్, డిగ్రీ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ నాట్ దేర్. అంటే ఈ న్యూట్రాన్ కోసమే ఎఫ్ వాల్యూ 3 ఉంటుంది. అలాగే ద టోటల్ ఎనర్జీ రా, కైనెటిక్ థర్మల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పార్టికల్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? F/2 మల్టిప్లైడ్ బై K ఇంటూ T. సింగిల్ ఆటమ్ కోసం 1 మోల్ ఉంటే గానీ ద టోటల్ ఎనర్జీ బికమ్స్ F/2 టైమ్స్ R టైమ్స్ T. ఇదే కదా రా, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది మొత్తం ఇండాలి రా మీ దగ్గర. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి ఇది సింగిల్ పార్టికల్ ఉంటే గానీ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ F/2 టైమ్స్ ఆఫ్ K టైమ్స్ T. K అంటే బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది న్యూట్రాన్ సింగిల్ ఆటమ్ రా, సింగిల్ పార్టికల్ ఉంటే గానీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 3 డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ K టైమ్స్ T. ఇదే. సో దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ½ mv². మరి ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ సింప్లీ టాక్ అబౌట్ ద వేవ్ లెంత్ కోసమే మొమెంటం కావాలి కదా. సో ఒక పాయింట్ చేయండి అందరూ. యూ గాట్ దిస్ వాల్యూ 3/2 kT is equals to ½ mv². 3/2 kT is equals to ½ mv². So sir, 3/2 kT is equals to ½ mv². 2 క్యాన్సిల్ చేయండి మొదటిగా. అదే మరి మాస్ తోనే మల్టిప్లై డివైడ్ చేయండి ఒకసారి, లేదా మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ మాస్ రా. ఇక్కడ కూడా m తోనే మల్టిప్లై, అక్కడ కూడా m తోనే మల్టిప్లై చేయండి. అయితే యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ m² v² is equals to 3mk into T. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి సార్. మొమెంటమ్ is equals to root of 3 times of mass times of thermal Boltzmann constant temperature. అదే మొమెంటమ్ వచ్చింది. లాంబ్డా is equals to h/p అంటే h/√3mkt. ఓకే, yes, option A is the correct answer. Very good. Okay, next question అందరు. సో ఇది 12:46. I also have to cover the photoelectric effect. Okay, సరే చూడండి. Yes, so 1 PM వరకు we will discuss this. 1 PM తర్వాత I will just discuss the photoelectric effect and we will just stop this. After that the last chapter would be semiconductors. Okay, ఈ చాప్టర్ తర్వాత semiconductors is the next chapter. చెప్పండి అందరూ. Electrons of mass m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in X-ray tube. The cutoff wavelength lambda not emitted by the of the emitted X-ray is dash. Okay, చెప్పండి అందరూ ఇది కూడా. చెప్పాలి. Yes, please reply. ఇక్కడ you need to have the idea about the energy ra. Okay, and then what do you want? Energy of the electron. Okay, cutoff wavelength lambda not. Yes, punch చేద్దాం అందరూ. అయితే you can simply talk that hc by lambda ra, ఇది that should be the kinetic energy ½ mv² కదా. ఏం కావాలి? కట్ ఆఫ్ వేవ్లెంత్ లాంబ్డా నాట్. అయితే లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, కెన్ ఐ సే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h బై మొమెంటమ్ కదరా, h/p. మరి సార్ లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h డివైడెడ్ బై మొమెంటమ్కి ప్లేస్లో ఏం రావాలి? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అయితే ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ వేవ్లెంత్ కదా, సో కట్ ఆఫ్ వేవ్లెంత్ కోసమే ఎనర్జీ hc బై లాంబ్డా ఉండాలి.
అంటే ఫర్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అందరు చూడండి, షుడ్ ఐ రైట్ ఫర్ యువర్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఎప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఎస్. సో మామూలుగానే ఈ యువర్ వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా రా, లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై పి, ఇదే కదా. But your momentum P is equals to mass into velocity, but your kinetic energy ra cut off wavelength kada, so half mv square should be equals to hc upon lambda. Ide substitute cheyandi mari. So ikkada nunchi oka pani cheddam. Okay, m square v square idi 2hcm divided by lambda undali, idi m square v square kaadu, ide kada, as simple as that. Ante lambda value should be equals to 2hcm divided by m square v square. Where are we getting from? చెప్పండి అందరూ. I think we are getting some conceptual clarity. Okay. Yes. You want the lambda naught value. Kada adi h divided by momentum katara. Yeah, okay, Hasni understood. Noted. Okay, talk about the energy also. So your energy can be written like this. So hc divided by lambda ra, the cut off energy. Okay, so lambda naught you undali, the kinetic energy kada. So ikkada nunchi can talk about lambda naught value. So lambda naught value is equals to hc divided by kinetic energy of the photon. Kinetic energy half mv square. So lambda naught is equals to hc divided by kinetic energy half mv square. Oka pani cheddam, mass tone multiply cheyandi rendu sides lo kuda. You are left with 2mc h divided by m square v square ante momentum square. Momentum square ante P is equals to h by lambda. అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మొమెంటమ్ స్క్వేర్ రా, ఇది p స్క్వేర్ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. అయితే you can also talk something like this అందరూ. I hope it is visible. Okay, so the lambda naught value, okay, this is going to be your lambda naught value. But ikkada nunchi lambda naught value ka substitute cheyali. So lambda naught is equals to 2mch divided by momentum square ante h square by lambda square undali, as simple as that. So h gone. So lambda naught value is equals to 2mc lambda square divided by h. There in the option 2mc lambda square by h. Good, option A. Okay, next question andaru chudandi. So for the next question, an electron of mass m, photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them is dash. Lambda 1 by lambda 2 cheppali. Optics now. So should I start with ray or wave optics? Start with the it depends ra. Okay, if you are done your SHM, okay, wave optics kosame SHM nunchi strong undali everything. So if your SHM is good, start from wave optics, leda start from ray optics. Ray optics is an independent part. You don't need anything, simple geometry kavali, that's it. Okay, sorry, aithe andaru an electron of mass m and a photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them is dash. And lambda of electron, lambda of photon. Okay, lambda of electron, lambda of a photon.
రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ జీరో ఉంటుంది కదా చూడండి అందరూ, రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఇస్ జీరో. సో వీ నెవర్ టాక్ అబౌట్ ద మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్. సో ఎప్పుడైనా మొమెంటమ్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ కావాలంటే హెచ్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా ఉండాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. చెప్పండి అదే. సో యూ వాంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డి బ్రోయ్ వేవ్ లెంత్ అసోసియేటెడ్. చెప్పండి. సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్. ఇది ప్రోటాన్ కాదు, ఫోటాన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ప్రోటాన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ప్రోటాన్ అంటే మీ సబటామిక్ పార్టికల్, ఫోటాన్ అంటే ఇదే ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రా. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. సో సార్ ఇస్ SHM మచ్ నీడెడ్ ఫర్ ఆప్టిక్స్, జామెట్రీ, వేవ్ ఆప్టిక్స్ కోసం. ఓకే, ఫర్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ SHM is required actually. Understanding? Then and only then you will be able to yes, then and only then you will be able to write the equations for wave optics. Okay, maxima minima equations రా ఈ మొత్తం వేవ్ ఆప్టిక్స్ నుంచి SHM నుంచి వస్తుంది కదా. ఎస్, అయితే యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ SHM, సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ SHM. దాని తర్వాత వేవ్స్ లో కూడా ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఉంటుంది. అదే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటే ఇది జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్. అండర్స్టాండింగ్? యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కంప్లీట్లీ SHM పార్ట్. ఓకే, హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గైస్. అదే చూడండి అందరూ. సో నౌ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ మాస్ రా, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ m. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు m. మరి ఏం కావాలి? వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ కావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మీకు ఫార్ములా గుర్తుంది కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద వేవ్ లెంత్ రా? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h బై మొమెంటమ్ కదా, h బై p, h బై mv. అదే, దాట్ మీన్స్ h డివైడెడ్ బై మొమెంటమ్ ఆఫ్ electron divided by h divided by momentum of photon. h gone. Either if you want the wavelength of electron by wavelength of photon ante you will say momentum of a photon divided by momentum of electron. ఇదే కదా, as simple as that. అందరూ మరి ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి. యువర్ ఆప్షన్ ఇదే, have same energy E అంటే the energy of electron is E. okay, energy of electron is equals to energy of a photon is equals to E. అంటే for your electron రా half m v square is equals to E. మీ ఎలక్ట్రాన్ కోసమే. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్. కానీ ఫోటాన్ కోసమే అట్లా కాదు. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫోటాన్ రా, ఎనర్జీ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ అ సింగిల్ ఫార్మ్. చెప్పండి, E is equals to hc డివైడెడ్ బై లాంబ్డా ఆఫ్ అ ఫోటాన్. వచ్చింది కదా. మరి ఇక్కడ నుంచి లాంబ్డా ఆఫ్ ఫోటాన్ చెప్పాలి, ఇదే hc డివైడెడ్ బై E చెప్పొచ్చు కదా. అలాగే ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చెప్పాలి కదా మీరు. అయితే సో ఫ్రమ్ హియర్ మొమెంటమ్ రా, లేదా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ mv ఫర్ ఎలక్ట్రాన్. అదే దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2 times మాస్ టైమ్స్ ఎనర్జీ. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ ఫార్ములా. ఏం ఫార్ములా రా? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h బై p అంటే h డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 2 times m times e. ఇది లాంబ్డా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, లాంబ్డా ఆఫ్ ఫోటాన్. రేషియో చెప్పండి ఒకసారి. సో నౌ ద రేషియో లాంబ్డా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, లాంబ్డా ఆఫ్ ఫోటాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు h divided by root of 2 times mass times of energy of electron divided by hc divided by energy. As simple as this. h gone. చూడండి, అయితే లాంబ్డా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ బై లాంబ్డా ఆఫ్ ఫోటాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు E divided by c multiplied by 1 divided by root of 2 me. అదే అంటే 1 upon c multiplied by root E divided by root 2m. అదే as simple as that. Okay, 1 upon c root E by root 2m అంటే 1 upon c E by 2m to the power half. ఇదే కదరా, E by 2m. yes, అయితే 1 upon c multiplied by root of E divided by 2m, లేదా మీకు కావాలంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు 1 upon c E by 2m whole to the power 1 by 2. ఇది రూట్ కదా, రూట్ అంటే పవర్ హాఫ్ ఉండాలి. as simple as that. option C is the correct. very good. ఓకే, అర్థం చేసుకోండి అందరూ. యూ కెనాట్ టాక్ అబౌట్ హాఫ్ mv స్క్వేర్. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్ రాదు, ఎందుకంటే ఫోటాన్ దగ్గర మాస్ లేదు. సో యూ కెనాట్ టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ టర్మినాలజీస్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో మాస్. అండర్స్టాండింగ్? కానీ మొమెంటమ్ గురించి మాత్రమే చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ అ మొమెంటమ్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనర్జీ. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇదే. వాట్ ఇస్ ఇట్? Which of the following represent the variation of particle momentum associated with the de Broglie? ఇదే తీసుకోండి. Which of the following figures represent the variation of particle momentum and associated de Broglie wavelength? Okay, momentum versus wavelength రా. సింపుల్ ఇది సార్. P is equals to h by lambda కదా, అంటే P inversely proportional to lambda. అందరూ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇదే, ఇది హైపర్బోలా రావాలి కదా. సింపుల్ as that. yes, next question. okay,
ఇది 58 so let us see. Okay, so this is the question and the chudandi okasari. Yes, the wavelength of an electron and lambda of electron, lambda of photon of same energy, ade same thing ra 2013 lo kuda vachindi kada ade. Can you say this? The wavelength lambda electron of an electron photon of same energy E are related by that. Did we calculate it? The relationship andaru chudandi. Okay, మరి రిలేషన్షిప్ చెప్పాలి మీరు. lambda of electron, lambda of photon kada, as simple as that. మరి రిలేషన్ చెప్పండి. lambda of electron by lambda of photon is 1 upon c root of E by 12. ఇదే కదా? Yes. So sir, lambda of electron divided by lambda of photon is equals to 1 upon c times of energy divided by 2 times mass to the power half. Okay. ఇది మొత్తం కాన్స్టెంట్ రా. దిస్ ఇస్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ కదా. సి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, ఎనర్జీ ఇది కూడా కాన్స్టెంట్, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్స్టెంట్. అదే అయితే లాంబ్డా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై లాంబ్డా ఆఫ్ ఫోటాన్. అంటే లాంబ్డా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లాంబ్డా ఆఫ్ ఫోటాన్. చెప్పండి అలా ఇద్దరికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే 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 అందరూ నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్. Okay, the next part of the discussion. Okay, the de Broglie wavelength of neutrons in thermal equilibrium at temperature T is dash. Okay, you can attempt this question also. Okay, you can attempt that question also. Easy questions only. But next, I want to jump to your photoelectric effect. Andaru okasari attempt. Let us see the next topic. Okay, de Broglie wavelength of idi kuda cheyochu. Okay, these are 2024 RE-NEET papers. Okay, idi kuda all of these are associated with your de Broglie hypothesis. Now let us talk about the photoelectric effect. Chala important. Next topic in your dual nature is photoelectric effect. Okay. Yes. All of these are electrons. Please focus on them. Okay, these are all the electrons in the metal atom. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అయితే ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, నా గోల్ ఏంటంటే ఐ బేసికలీ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా. ఓకే, వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. అదే ట్రై ఇది. యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. Remove the electrons from the metal. అదే మరి ఎలా చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్? స్టెప్ నెంబర్ 1 హీట్ ఇట్. ఓకే, థర్మయోనిక్ ఎమిషన్స్ అని అంటారు. అండర్స్టాండింగ్? సో ఈ ప్రాసెస్ కోసమే ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ కుడ్ డూ ఈస్ టు హీట్ ఇట్. అంటే థర్మయోనిక్ ఎమిషన్. ఓకే, లేదా పాస్ ద కరెంట్ రా. Passing the current. Last process ఏంటంటే, and this is something that we have to understand, photoelectric effect. Photoelectric. Hey sir, what is this photoelectric effect? చూడండి, this is again your metal surface. Okay, this is going to be the metal surface. చూడండి, అరే బాబు, ప్లీజ్ ఫోకస్ హియర్. ఓకే, ఫోకస్ హియర్. ఓకే, అయితే ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ పైన యు ఆర్ థ్రోయింగ్ అ ఫోటాన్ రా. ఫోటాన్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే లైట్ రా. లైట్ మీ సన్ లైట్. ఓకే, లైట్ అంటే ఇదే. ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ లేదా బీమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ చెప్పవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్? What is this, sir? This is going to be the stream of photons. ఇదే కదా. సో ఈ మెటల్ పైన మీరు ఒక ఫోటాన్ లేదా లైట్ ఇంజెక్ట్
ఇంజెక్ట్ ఇన్సిడెంట్, ఓకే, ఇన్సిడెంట్ చేశాడు. ఓకే, సో ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్. మరి ఏంట్రా, ఈ ఫోటాన్స్ దగ్గర ఎనర్జీ ఉంటుంది, అదే కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రా, ఫార్ములా చెప్పండి ఒకసారి. hc/λ, అదే. సో దాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ నియర్ ద ఫోటాన్స్ లేదా ఎనర్జీ టు ద ఫోటాన్స్. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ hc/λ కదరా. అందరూ డోంట్ డూ లైక్ దిస్ రా, ప్లీజ్ ఫోకస్ హియర్. అయితే ఎనర్జీ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఇస్ గివెన్ బై hc/λ. ఇప్పుడు చూడండి, దేర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్, దిస్ ఎనర్జీ రా, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అబ్జార్బ్డ్ బై దిస్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. ఎస్, సో ఈ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ రా, ఈ మొత్తం ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసి నౌ దే విల్ ట్రై టు జంప్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. చూడండి అందరూ, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, ఎస్, సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఎస్, నౌ దీస్ సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రిసీవ్ దిస్ ఎనర్జీ అండ్ ట్రై టు లీవ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్. ఈ ప్రాసెస్ ని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు. అర్థమైంది అందరికీ? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే, ఇన్ యువర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీరు ఒక సఫిషియంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా సఫిషియంట్ వేవ్ లెంత్ కి లైట్ ఇన్సిడెంట్ చేయాలి ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ పైన. సో ఈ లైట్ వల్ల ద సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా, ఈ సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం, నాట్ ఆల్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ మొత్తం ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసి ఈ మెటల్ ఆటమ్ కి దే ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, బయటికి వస్తాం, అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. కానీ చూడండి అందరు, now there are some terminologies. Number 1, work function. Okay, work function ఏంటి సార్ అది? వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఇది ఎనర్జీ ఓన్లీ. ఓకే, డెఫినేషన్ చెప్పండి. ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ బై ద సర్ఫేస్. ఇదే కదరా? ఎస్, రిక్వైర్డ్ బై ద సర్ఫేస్ for photoelectric effect. As simple as that. For photoelectric effect. ఇదే కదా పాయింట్ నెంబర్ 1 to be noted. నోట్ రాసుకోండి. No photoelectric effect. Okay, no photoelectric effect below work function. Okay, no photoelectric effect takes place below work function. And a minimum energy work function kavali. Your minimum energy level should be equals to work function of that surface. Arravaindi indariki chudandi. Yes, try it. Do we have it? Sir, understanding andaru. అలాగే యువర్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈస్ డిపెండెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద మటీరియల్. ఓకే, వర్క్ ఫంక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మటీరియల్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఓన్లీ ఆన్ ద మటీరియల్ లేదా సర్ఫేస్ కూడా చెప్పవచ్చు. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు కేసెస్ ఫార్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, కేసెస్ ఫార్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. Understanding. Okay, cases for photoelectric effect. Case number 1 అందరు చూడండి. కేస్ నంబర్ 1, ఈ కేసులో మీ ఫోటాన్ కి ఎనర్జీ రా, ఎనర్జీ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ ఇస్ లెస్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఓకే, వర్క్ ఫంక్షన్ W0. మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మెటల్. ఈ మెటల్లో మీ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అందరు. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. మరి ఏమైతుంది చెప్పండి ఒకసారి. దిస్ ఇస్ అ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కదా, ఇది ఫోటాన్స్ రా. దీస్ ఆర్ యువర్ ఫోటాన్స్. మరి చెప్పండి, ఫోటాన్ అంటే ఇది hc/λ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో hc/λ, అదే. దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ W1. ఇదే కదా? ఎస్. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా, ఈ కేసులో hc/λ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్. అంటే యూ కెన్ నాట్ సే దట్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే yes, when the energy of a photon is equals to the work function W. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ కేసులో?
అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ మెటల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్ ఆర్ దేర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది స్ట్రీమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోటాన్స్ అంటే లైట్ ఇన్సిడెంట్. ఇదే కదా ఎనర్జీ ఎంత సార్ హెచ్ఎస్సి బై లాంబ్డా. మరి వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత రా డబ్ల్యూ. సేమ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే హెచ్ఎస్సి బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ. మరి ఈ కేసులో దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మే హ్యాపన్. కానీ ష్యూరిటీ లేదు, అదే ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ చెప్పండి ఏం జరుగుతుందిరా. ఇట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ యాజ్ అ అసరేషన్ రీజన్ టైప్. ఓకే, వెన్ ద ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ ఫోటాన్, when the energy of incident photon is equals to the work function of matter. Option number 1, photoelectric effect will happen. Option number 2, photoelectric effect will not happen. Option number 3, photoelectric effect may not happen. Option number D, none of them. Okay, మరి ఇప్పుడు చెప్పాలి కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇది మొత్తం. ఓకే, ఎస్ అయితే మరి ఏం రావాలి సార్ ఈ కేసులో ఛాన్సెస్. ఓకే, లెస్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. చూడండి ఎందుకంటే ఏదైనా ఎనర్జీ ఉంటే కనుక వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ ద ఫోటాన్ ఈస్ క్యారింగ్, ఎప్పుడు దిస్ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, మోషన్ ఇన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్ వి విల్ స్టార్ట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే మండే ట్యూస్డే ఆన్వర్డ్స్ వి విల్ స్టార్ట్ మెకానిక్స్. ఓకే, సరే అయితే వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ దిస్ పార్టికల్ హ్యాస్ ద ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర వచ్చింది కదా ఈ మొత్తం ఎనర్జీ, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ టేక్ ఆల్ దిస్ ఎనర్జీ అండ్ లీవ్ ద సర్ఫేస్. ఇది బెస్ట్ కేస్ సినారియో కదా. ఎస్ అంటే బెస్ట్ కేస్ సినారియోలో ఇన్ యువర్ బెస్ట్ కేస్ చెప్పండి ఏంట్రా వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద బెస్ట్ కేస్. ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ బై ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ fully for the photoelectric effect. ఇది బెస్ట్ కేస్ సినారియో అందరూ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఇది బెస్ట్ కేస్, కానీ అట్లా కాదురా, ఇది చాలా చాలా రేర్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చూడండి ఏ ఆటమ్ లో కంటిన్యూస్ గా కంబైన్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో వన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ గాట్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ విల్ వైబ్రేట్ నౌ. సో వైబ్రేషన్ లో కొన్ని ఎనర్జీ gone రా, సమ్ ఎనర్జీ ఇస్ లాస్ట్. ఓకే, in the vibration. Okay, in vibration some energy will be gone or some energy will be lost. Okay, మరి worst case scenario చెప్పండి. what is the worst case scenario? energy received by electron, energy received by electron is lost in collision and vibration. ఇదే కదా మరి ఈ కేసులో నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఇదే కదా అందరు చూడండి. మరి థర్డ్ కేస్ రా, థర్డ్ కేస్. ఓకే, థర్డ్ కేసులో అందరు చెప్పండి. ఇన్ ద థర్డ్ కేస్ యువర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ ఫోటాన్ రా. ఓకే, ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఐమ్ సారీ, ఓకే, వర్క్ ఫంక్షన్. Did I write in the previous case? Work function ఉంది కదా. Yes. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ కేసులో దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ సర్ఫేస్. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇది మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ రా, ఆల్ ఆఫ్ దిమ్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కదా. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా. మరి ఒకసారి మరి వర్క్ ఫంక్షన్ డబ్ల్యూ అనుకోండి. ఓకే, చెప్పండి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే that extra energy that is there is a chance that electron may not use that extra energy also. Chudandi, always remember the energy always exists in the packets, quantized packets ra andaru ardham cheskondi. Okay, it will not be half packet or half photon, 3.5 photon atla kaadu. 1.2 photon does not exist. Okay, photon should compulsorily exist in an integer value. ఇది ఒక ప్రోటాన్, 2 ప్రోటాన్స్, 3 ప్రోటాన్స్, 4 ప్రోటాన్స్, సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, ఎస్. కానీ ఇట్ విల్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ బ్రోకన్ ప్యాకెట్స్. అండర్స్టాండింగ్? బ్రోకన్ ఇంటర్వల్స్. అయితే ఇఫ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఈజ్ మోర్, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ విల్ రిసీవ్ దట్ ఎనర్జీ. రిసీవ్ చేసి దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ electron will take that energy and get out. Best case scenario ఇది. ఓకే, మరి ఒకసారి రెండు కేసెస్ వస్తాయి.
Two cases only ra. Okay, first case lo your photoelectric effect happens. Okay, yes, ante photoelectric effect takes place. Idi best case scenario. Okay, photoelectric effect takes place. Entra idi, this is going to be our best case scenario. Cheppandi andaru, what is it? This is the best case. Ante enti sir, energy received by the photon, electron ra. Okay, energy of a photon hsc by lambda, it is more than work function. Ide kada mari extra energy ra chudandi, example 100 electron volt of energy ra there at the photon, కానీ వర్క్ ఫంక్షన్ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కావాలి, 100 ఉంటుంది, ఇది ఎక్కువ కదా, అంటే ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ రా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ? సో దట్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి ఎంత, ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఎస్సి బై లాంబ్డా మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్ డబ్ల్యూ. అంటే ఈ కేసులో 100 మైనస్ 70, దట్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఈజ్ గోన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అర్థమైంది? అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఎస్సి బై లాంబ్డా, lambda of photon, c of photon minus work function of the surface. So this is the formula for maximum kinetic energy of electron. Ade mari worst case kosame, that is the similar case itself. Okay, but if it's the worst case scenario, andaru cheppandi, worst case scenario lo what is the case? In your worst case scenario, ee mottam extra energy kuda ra. Okay, all the energy given to the electron, ide kada ra, all the energy given to the electron is lost in vibration and collision. Ade vibration and collision. Mari ee case lo, in this case you will say no photoelectric effect will be happening. Okay, ఇది worst case scenario, ఇది best case scenario andaru. Aithe ippadidaaka you can say now that the maximum kinetic energy of electron, okay, kinetic energy maximum ra idi of electron should be equals to hsc by lambda of a photon undali. Conceptual clarity teeskondi andaru, minus work function of the metal surface. Ade, this is the formula for maximum kinetic energy of the electron andaru. Ee video ni okasari like cheskondi. Okay, ade teeskondi. Idi NEET 2019 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. చెప్పండి ఎందు, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అ మటీరియల్ రా, సెన్సిటివ్ మటీరియల్ is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause the photon emission from the substance is dash. Okay, అంటే లాంగెస్ట్ వేవ్లెంత్ కావాలి కదా, అంటే లోవెస్ట్ ఎనర్జీ రా. ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్లెంత్, అంటే లోవెస్ట్ ఎనర్జీ చెప్పాలి. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే సార్ లోవెస్ట్ ఎనర్జీ ఇస్ hc బై లాంబ్డా నాట్. కానీ ఇది దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ వర్క్ ఫంక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ డిడ్ ఐ సే, ఇఫ్ యువర్ ఎనర్జీ ఇస్ లెస్ దెన్ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. మీకు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కావాలంటే మినిమమ్ వేవ్ లెంత్ ఉండాలి. ఇది ఎక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అందరూ చూడండి. ఓకే, కండిషన్ ఫర్ మినిమమ్ వేవ్ లెంత్, కండిషన్ ఫర్ minimum wavelength for photoelectric effect. ఇదే కదరా? yes. అయితే energy of a photon should be equals to the work function. ఇది w naught. Energy of photon అంటే hc by lambda naught, that should be equals to w naught, work function. మరి lambda naught value, minimum wavelength should be equals to hc divided by work function of that substance. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అయితే లాంబ్డా నాట్ వాల్యూ కావాలి మీకు. ఓకే, ఎస్. సో యూ కెన్ సే దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఎస్సి డివైడెడ్ బై డబ్ల్యూ నాట్. ఇప్పుడు హెచ్ఎస్సి వాల్యూ యూ కెన్ అప్రాక్సిమేట్లీ సే 1240 నానోమీటర్స్. ఓకే, ఎస్. చెప్పండి ఎందుకు అంటే ఇది 1240 నానోమీటర్స్ డివైడెడ్ బై 4 ఎలక్ట్రాన్. ఇదే కదరా మీటర్స్? ఓకే, ఆన్సర్ నానోమీటర్స్లో వస్తుంది. ఇదే కదరా? 310 నానోమీటర్స్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్.
ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు చెప్పండి. In the next question, when the light of frequency 2 mu naught, where mu naught అంటే threshold frequency అంటే hc by lambda naught, c by lambda naught, okay, yes, good, is incident on a metal plate, the maximum velocity of the electrons is v1. When the frequency is increased to 5 v naught, the maximum velocity of electron is v2. This is just the application of this formula, okay. అందరు చూడండి, kinetic energy maximum is hc by lambda minus work function. ఇదే కదా మరి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూద్దాం అందరు. ఓకే, వర్క్ ఫంక్షన్ లేదా థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఐ డిడ్ నాట్ డిస్కస్ దాట్ ఆల్సో, ఓకే సార్, అది డిస్కస్ కూడా చేద్దాం అందరూ. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం వేవ్ లెంత్ కండిషన్ అయింది కదా, ఎస్, కండిషన్ ఫర్ మినిమం వేవ్ లెంత్. అలాగే లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. What is the condition, sir? The threshold frequency. చెప్పండి. mu naught అని అంటారు. mu naught ఇదే కదా, yes. That means the energy of a photon రా, ఇది boundary condition. That should also equals to be work function. Energy of photon అంటే h mu naught రా, ఇది minimum energy ఉండాలి. That should be equals to work function. మరి threshold frequency కావాలంటే h divided by work function కూడా చెప్పొచ్చు. Completely upon, okay. Yes. What do you want? You want the threshold frequency. ఇదే కదా, yes. అయితే when the light of frequency 2 mu naught, okay, let me just shift that page here. Sorry. Okay, initial frequency of the photons. Okay, initial frequency of photon. ఏంటి సార్ ఇది? 2 mu naught. ఇదే కదా, mu naught అంటే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. mu naught థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2 mu naught అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం. చెప్పండి అందరూ, ఏంట్రా ఇది? h mu minus h mu naught. వర్క్ ఫంక్షన్ కదా, వర్క్ ఫంక్షన్ h mu naught ఉండాలి కదా. h mu వాల్యూ ఏంటి సార్? h మల్టిప్లైడ్ బై 2 mu naught మైనస్ h mu naught. ఇదే కదా, అంటే h mu naught వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే హాఫ్ m v1 స్క్వేర్ h mu naught వచ్చింది. అంటే v1 square h mu naught divided by half m వచ్చింది. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ రిజల్ట్. అలాగే సెకండ్ కేసులో రా, ఓకే, ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ చెప్పండి, when the frequency was ఎంత 5 mu naught కదా, ఎస్. సెకండ్ కేసులో your frequency is equals to 5 times of mu naught. ఇది సెకండ్ కేస్, ఇది ఫస్ట్ కేస్, ఓకే, ఎస్. మరి చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే మరి ఒక్కసారి h mu minus h mu naught. ఇదే కదా, mu వాల్యూ 5 mu naught సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో h మల్టిప్లైడ్ బై 5 టైమ్స్ ఆఫ్ mu naught మైనస్ h mu naught ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే 4h mu naught కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ v2 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4h mu naught వచ్చింది. ఇదే కదా, v2 స్క్వేర్ వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. 4h mu naught డివైడెడ్ బై హాఫ్ m. అందరు చూడండి, h mu naught బై హాఫ్ m రా, h mu naught బై హాఫ్ m అంటే v1 స్క్వేర్. అదే, that means v2 square is equals to 4 times of v1 square. v2 is equals to 2 times of v1 ఉండాలి. as simple as that. Understanding? Okay, v1 by v2 కావాలంటే 1:2 వస్తుంది. Okay, 1:2. Next question. Andar, what is the time? 1:23. We need to finish it by 1:30 ra. Andar, okay. I might not be able to complete the full questions. కానీ ఇది మిగతా questions అంటే మీ homework question. You can take the remaining questions as your homework. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, చెప్పండి నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఇది తీసుకోండి. ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఇస్ దిస్ మచ్. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సిల్వర్ సర్ఫేస్. వేవ్ లెంత్ కూడా ఇచ్చారు, మరి వెలాసిటీ చెప్పాలి. అగైన్ ద సేమ్ ఫార్ములా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదరా. ఎస్, ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 the kinetic energy of electron ante hc by lambda minus work function. ఇదే కదా maximum kinetic energy. So photoelectric wavelength of a silver ఇచ్చాడు. So it has given us the wavelength, the threshold wavelength. Okay, ఇది the velocity of electron when the wavelength is this. Okay, sir, substitute చేయండి అందరూ. మరి ఒకసారి వాట్ కెన్ ఐ సే, ఈ వర్క్ ఫంక్షన్ కి ప్లేస్ లో hc డివైడెడ్ బై లాంబ్డా నాట్ కదా, ఇది థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. అదే
So half times of mass of electron multiplied by speed square. Speed కావాలి కదా, what do you want? Yes, velocity కావాలి అంటే speed కావాలి. ఇదే that should be equals to hc multiplied by 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught కూడా చెప్పొచ్చు. Understanding everybody? Substitute చేసుకోండి. So v square is equals to hc multiplied by lambda naught minus lambda divided by lambda naught into lambda. అదే మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 2 ఎక్కడ రావాలి, మాస్ ఇక్కడ రావాలి. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి, క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూస్. సో వెలాసిటీ కావాలి కదా, ఇది రూట్ ఆఫ్ హెచ్సి మల్టిప్లైడ్ బై లాంబ్డా నాట్. ఇది నానోమీటర్స్లో యూనిట్సా? ఓకే, యూ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ నానోమీటర్స్ అందరూ. సో 32,500, 25,600 and 360. లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా మల్టిప్లైడ్ బై 2 2 ఎక్కడ రావాలి, డివైడెడ్ బై m ఎక్కడ రాసుకోండి, divided by lambda naught into lambda వస్తుంది. అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో ఇది 2 times of హెచ్ఎస్సి వాల్యూ రా. ఓకే, యూనిట్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా, లేదా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 6.636 10 to the power minus 34. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ రా 3 10 to the power 8 మల్టిప్లైడ్ బై చెప్పండి అందరు. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా 9 into 10 to the power minus 31 multiplied by lambda naught value. What is the value of lambda naught? Lambda naught value అంటే ఇదే 3250 minus 10. ఓకే, 3250 2536. సో 3250 2536 కదా, 2536 yes, minus 2536. ఓకే, డివైడెడ్ బై 3250 into 2536 multiplied by 10 to the power 10 వస్తుంది. ఓకే, done with this. ఓకే, substitute these values అందరూ. మరి సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఆల్ ఆర్ నంబర్ గేమ్ ఓన్లీ రా. ఓకే, ప్లీజ్ సింప్లిఫై దిస్, ప్లీజ్ సింప్లిఫై. ఓకే 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 నెక్స్ట్. దెన్ యూ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అందరూ. ఓకే సరే, బికాస్ ద అదర్ టీచర్ ఈస్ వెయిటింగ్, యూ నీడ్ టు వైండ్ అప్ దిస్ సెషన్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ లింక్ ఆన్ యువర్ హోంవర్క్ పేజ్. ప్లీజ్ ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఓకే, please wait a minute. Okay, నిమిషం ఆగండి. Just tell you something important. Okay, ఇది అందరూ the students who did not get the notes, అయితే notes కోసమే ఇది you can see that NEET 2026 a free crash course. ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. when you see it you will get a buy now option. buy now చేయండి. ఓకే, ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మాత్రమే, nothing at all. this is the discussion. Okay, yes, leave it. మీకు నోట్స్ కావాలంటే చూడండి, ఇది 3 సెక్షన్స్ వస్తుంది, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ. ఫిజిక్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. when you click physics you will get these sections. ఓకే ఎస్. మరి మొత్తం నోట్స్ నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను చూడండి. న్యూక్లియై నుంచి నోట్స్ కదా. ఎస్, ఇది పార్ట్ 1, అలాగే న్యూక్లియై పార్ట్ 2. ఓకే, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ పార్ట్ 2. ఐ డోంట్ నో వై ద నోట్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అప్లోడెడ్. అని అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ అప్లోడ్ ద నోట్స్ ఆల్సో. సరే, సో దీస్ ఆర్ ద నోట్స్. ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ ఇట్. డౌన్లోడ్ బటన్ కూడా ఉంటుంది మీ దగ్గర. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద రీసోర్సెస్ రా, రీసోర్సెస్లో చూడండి ఒకసారి. సో హియర్ ఆర్ ద రీసోర్సెస్. ఓకే, ఇదే అందరూ, ఇది డౌట్స్ సెక్షన్ కదా. ఎస్, రైట్ నౌ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కమ్ టు డౌట్ సెషన్. ఇది ఇన్స్టా సాల్వ్. మీకు డౌట్ ఉంటే కానీ ఇదే ఫోటోస్ కెమెరా బటన్ ఉంటుంది. అలాగే యూ హ్యావ్ దిస్ ఇమేజ్ బటన్. లేదా మీకు క్వశ్చన్ ఉంటే కానీ యూ కెన్ ఆల్సో టైప్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇట్ విల్ టెల్ యూ ద స్టెప్ బై స్టెప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. అలాగే ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు స్కోర్ గుడ్ ఫర్ ద రీనీట్ ఎగ్జామినేషన్, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే ఇదే ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ బుక్లెట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ బుక్లెట్లో దెర్ ఆర్ 14 టెస్ట్స్. ఓకే, మీకోసమే. సో ఇప్పటి నుంచి డేట్స్ని చూడండి. 24 days ఆర్ లెఫ్ట్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ కదా. ఆల్టర్నేట్ డేస్లో కూడా అటెంప్ట్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి మోర్ దన్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఈ టెస్ట్స్ అటెంప్ట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, ఓఎంఆర్ షీట్స్ అలాగే 2520 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇంపార్టెంట్ ఇది మొత్తమే. అండ్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు అపియర్ ఆఫ్లైన్, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే కూడా వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ లింక్ ఉంటుంది. ఇది ఫామ్ లింక్, క్లిక్ చేయండి. దిస్ ఫామ్ ఓపెన్స్, ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి అండ్ దెన్ యూ విల్ రిసీవ్ అ కాల్ ఫ్రమ్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్. ఓకే సార్, 5 minutes, just 5 minutes. Yes. Okay, yeah, so students, you can just wind up this session. Okay, yes, so this is me, your physics teacher Ahad sir.
నాకు తెలుసు we did not get much time for this, but we had no other option. Okay, physics part 4. Right. Yes. Bye guys. Bye. Take care all of you. Okay.